Rwanda, warmly known as the land of 1,000 hills. Rwanda has witnessed rapid economic development. This can be seen in the ongoing improvements being made in areas related to livelihood, health, and education. The government of Rwanda wants all Rwandans to benefit from the ongoing economic development and improved living standards. Children with disabilities and their families must be included in all that is available to their fellow Rwandans. This need is what inspired the vision of Mr. Gilbert Kubimana and his wife Esther to start Love with Actions. Love with Actions is an organization that supports and advocates for children with disabilities and their families. It's early in the morning, and the Love with Actions Land Cruiser is going up the hills in the Bogo sector and throughout the vicinity. The vehicle was donated to Love with Actions and plays an instrumental role in transporting the children to Good Shepherd Academy, as well as to their various appointments at hospitals throughout the country. Children at Good Shepherd Academy are cared for by trained teachers and classroom aides. Throughout the day, they are engaged in educational and recreational activities and have a nutritious meal. At the end of every school day, the children are taken home by the teacher in charge. Regardless of the level of their physical or other developmental disability, the children are part of Good Shepherd Academy because the staff have been able to prove to their parents and to the wider community that the children can learn and should be given the opportunity to do so. Good Shepherd Academy ni ririya shuri ni iry'abana bafite ubumuga bukomatanyije batashobora kujya kwiga mu mashuri asanzwe kubera impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere ni uko mu mashuri asanzwe abarimu barimo ntago bigishijwe kwigisha abafite ubumuga. Ibikorwa remezo uzasanga mu mashuri asanzwe intebe bicaraho ntago bari abana bazicaraho nkuko babonye. Mu mashuri asanzwe ibibaho bigiraho usanga biri hejuru. Mu mashuri asanzwe usanga kugira ngo byinjiremo bifite za escalier. Amatoilette bajyamo ubwiherero bwabo ntabwo buri ku kigero gituma umuntu ufite ubumuga nka buriya abasha kubujyamo. Niyo mpamvu twagize igitekerezo ngo reka dutangize rino shuri rya Good Shepherd Academy kugira ngo babana birirwaga mu rugo babakingiranaga kubera ko ntago ni umutwaro. Mama yabagiye kujya ku isoko, agiye guhaha, agiye gusenga, agasiga mukingiranye, ariko ntago bakibakingirana, ahubwo abana baza ahangaha bakaza kwiga. In addition to going to school, the children of Good Shepherd Academy are able to have both physical and occupational therapy twice a week. Mr. Karangwa Jean-Pierre, one of the therapists who cares for the children, is going to tell us how having both physical and occupational therapy has been beneficial to the children he serves through Love with Actions. Bitewe n'ubuvuzi bwa physiotherapy, ndavuga ubugororangingo na occupational therapy bahawe bageze hano muri Love with Actions, hari byinshi bamaze kugeraho. Hari abaje baticara, ubu babasha kwicara. Hari abaje badahagarara, ubu babasha guhagarara. Hari abaje batabasha kugenda, ariko ubu babasha kugenda bitewe n'ubuvuzi bwa physiotherapy bahawe mu gihe bamaze hano. Kandi dufite abana batabasha kwiyambika. Usanga umwana ntashobora kwiyambika, ntashobora gufata ikiyiko ngo yitamike, ntashobora gufata ikaramu ngo yandike, ariko ubu dufite abana bashobora kubikora. Urugero nagwa nk'umwana bita Uwiduhaye Antoinette. Ni umwana yaje atabasha kwicara, atabasha kwiyambika inkweto cyangwa se kuzikuramo, atabasha guhaguruka hari ikintu afasheho. Ariko uyu munsi wa none abasha kwikuramo inkweto, abasha kuziyambika, abasha gufata ku kintu agahaguruka ntawe umufashe. Having a nutritious meal is an important part of every school day's activity. The children's parents are educated on the value of good nutrition, which helps them as they prepare meals for the children at home. Love with Action raises cows that give milk for the children who are part of the program, and the rest is given to their parents to take home. Marie-Therese is a mother of Valence. She is going to tell us how having milk is changing the children's livelihoods, especially her child. Ku buryo bw'imirire babanje kutwigisha ku bijyanye n'imirire, ko dutegura indyo yuzuye,
ko dushobora kuyikura mu byo dutunze. Bahabwa amata, bahabwa igikoma, bahabwa imboga. Hano wabonye ko hari uturima tw'igikoni n'ibyo kurya. Iyo twabuze imbuto aduha imbuto. Uwanjye arimo gukura, arimo kubyibuha, uri kubibona. Ushobora kureba ugasanga umuntu koko arananutse kubera n'imirire mibi n'iki, ariko arimo gukura. Uramuvuje, uramwigishije. Harimo tuza kugira ikindi kibazo cy'abana bafite ubumuga ariko hiyongereho ko bafite n'imirire mibi, nabo tukabafasha kugira ngo wa mwana nubwo afite ubumuga ariko tunamukure mu cyiciro cy'imirire mibi. Nibo bano bagore mwabonye bari mu gukora mu mboga, niho ziriya nka mubonye zikamirwa bariya abana, dushyiraho inka zikamira bariya abana kugira ngo tubafashe kwivana mu mirire mibi, kandi ibikorerwa aha ngaha bigakorerwa n'iwabo mu rugo. The children served by Love with Actions receive that care at no cost to their parents, who are among the poorest in the country. Parents are asked in turn to help out in caring for the various needs within Love with Actions compound, including cleaning and helping in the expansive vegetable and fruit gardens. Additionally, the families are able to receive produce they have played a role in caring for. Love with Actions has an entire family approach in the services they provide. Various forms of support are available to the parents and siblings of the children being served. Members of Love with Actions staff are in regular contact with the families of the children they serve. Through conversations and home visits, they are able to identify potential areas of difficulty and work with the parents to address them. Emmanuel is a student at Good Shepherd Academy. He was born with cerebral palsy. The living conditions at his home were very difficult for him and his family. Because of the direct intervention with Love with Actions, Emmanuel and his family, for the first time, have a mattress to sleep on. In addition, they have been provided with food. Twaryamaga mu birere no ku misambi, tukasasa uburingiti tugasasa ishuka. None ndashimira Imana ko uyu mushinga uduhaye uburiri, umereye n'abana uburiri ntibongera kwigaragura hasi nk'uko n'ubundi bigaraguraga hasi. Uyu muryango rero wafashije kunsanira inzu yari imeze nabi, unyubakira n'iki gikoni, nta gikoni nagiraga, ndetse unyoroza n'itungo ry'ihene. Love with Actions has 2 cows and a large vegetable and fruit garden. The milk produced by the cows and the produce from the garden continue to be beneficial towards the health of the children and the families who are part of Love with Actions, as well as the wider community. In addition to all else Love with Actions does, parents are provided with various training opportunities, which enable them to add to their family's income. The family of Vincent and his wife Mathilde is one of them. This family has 2 children with disabilities. There were consistent arguments and fights due to the challenges of having 2 disabled children and the living conditions of extreme poverty. As a result of the fights at home, Vincent spent 2 years in prison due to acts of violence he committed against his family. When he was released from prison, he found that Mathilde had joined Love with Actions. Since then, this family has stopped having regular conflicts, and the relationships within the family have been transformed. With the help of Love with Actions, both of them are employed and are being given the skills to continue growing together as husband and wife and parents. Twahoraga mu ntonganya, yaba yabonye udufaranga nko mu rwego rwo kuvuga ati ndisomera agacupa, kagenda akisomera agacupa. Hakaba n'igihe rwose tuburara ndetse njya kubeshya kubera ikibazo cy'aya makimbirane. Naje kugeraho ndafungwa bakatira imyaka 2, imari mageragere mfunze, aho nziye nza gusanga barabakiriye abana, barabagorora, abana barabishyirira amashuri, badutangira mituweli umuryango wose mu rugo.
ubwo noneho nanjye nkimara kuhagera nanjye baramfasha baranyoroza bampiye itungo nk'ubu ndaragiye ingurube bampaye akazi n'umudamu bamuha akazi. Impinduka iragaragara iturutse ku kwita kuri babana bafite ubumuga n'umuryango ukongera ukaba umwe bagafatanya. Love with Action members are involved in various economic empowerment groups, including sewing, basket weaving, and card making, using both paper and colorful fabrics. The skills they are learning make it possible for the goods they produce to be sold both in the Love with Action's gift shop, as well as throughout Kigali, and quite often internationally. Because of the training parents receive and the help their children are getting, families of Love with Actions have hope for their futures. Nk'ubu ngubu twari abagore bamwe bakicara basabiriza abagabo kuba bafite, ariko none ubu ngubu turadoda ama uniforme y'abanyeshuri, turacuruza ibitenge, turadoda ibikapu, ibintu mbese turakora. Iyo ducuruje turunguka, inyungu zikaza, mbese nta kibazo, biradufasha mu buzima kuko tubona agafaranga, tubashiraho nko kubona amasoko, byaba byiza. Changing the lives of children with disabilities and their families is an ongoing activity at Love with Actions. The staff, volunteers, parents, and children would like to thank everyone who has so generously supported the life-changing activities that take place on a daily basis. Additionally, Love with Actions is very grateful for the support and encouragement of the government, especially that of Gasabo District and Bumbogo sector. The needs and challenges facing the children and parents of Love with Actions are ongoing. The vision of the founder and director, Gilbert Kubimana, is massive and continues to grow. There are countless opportunities to be involved in the ongoing life-changing activities at Love with Actions. Together, we can stand with Gilbert and his staff as they continue to support and advocate for children with disabilities and their families. Mfite inzozi zo kubaka ikigo cy'amashuri cyo kwita kuri bano cyigisha Good Shepherd Academy kaguka ikakira abana benshi kuko hari benshi cyane bakeneye kwiga ariko badafite uburyo bajya kwiga. Mfite inzozi zo kubaka iki kigo neza kugira ngo iki kigo kigire mwabonye nk'ibyumba bya physiotherapy na occupational therapy ni ibyumba bitoya. Dukeneye kongera abakozi kuko dufite abana benshi, dukeneye kongera abakozi. Ndasaba rero kugira ngo abantu barusheho kudushyigikira kugira ngo tubone ubushobozi bwo kubaka ikigo cy'amashuri, kugira ngo tubone ubushobozi bwo kubaka ibyumba byo gukoreramo, kugira ngo tubone ubushobozi bwo guhemba abakozi kugira ngo barusheho kwita kuri bano bana. Kandi biragaragara yuko bitanga umusaruro, aba bana barahindutse. Ikindi nuko mwababonye yuko hari ibyo bashoboye. Mu Cyongereza baravuga ngo disabilities not inability.